goobaha caalamka ah. waxaa kaloo noo hirgalay bixinta waafaqsanaanta adeegyada iyo halbeegyada suuqyada. sidoo kale waxaan dejinay siyaasadda tayada qaranka oo loo yaqaano National Quality Policy iyadoo lagu xaqiijinayo wadada lagu heli lahaa aqoonsi caalami ah. siday tahay riyadeenu ma istaagin safarkeenu oo ma idlaanin higsi cad iyo hadaf muuqdo ayaan leenahay, waana sidii magaca Soomaaliyeed tayo ula midan lahayn. sida ku cad ajandaha 2026 midowga Afrika himiladiisa Afrikada aan rabno oo dhigaysa Afrikada aan rabno inay yeelato 4 tilmaamood taasoo ah qaran midaysan, hodan ah, nabad ah, laguna hormariyo aqoonta iyo hal abuurka muwaadiniinta. si taas loo gaaro halbeegyada cabirada iyo hubinta tayada waa aasaaska baraaraha dhaqaalaha iyo badqabka bulshada. mudanayaal iyo marwooyin, hay'adda tayadhowrka Soomaaliyeed waxay ku hanweyn tahay shirkan maanta in uu ballaarin doono horumarinta kaabayaasha qaranka iyo kobaca dhaqaalaha guud ahaan, maareynta tayada iyadoo la kordhinayo suuqyada dibadda iyo hirgelinta halbeeg iyo hal shahaado oo caalamkana laga aqoonsan yahay. waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo GIZ oo kaalin weyn ka qaadatay shirkii koowaad ee kaabayaasha qaranka iyo shirkan maanta labaad ee kaabayaasha qaranka. waxaan kaleeto rabaa mahad gaara inaan u diro mashruuca Drive ee bankiga adduunka oo nooga taageeray kaabayaasha qaranka ah hirgeliyane natiijooyinka dadaalada aan muujinay. mar kaleeto kusoo dhawaaw Soomaaliya iyo shirka labaad ee kaabayaasha qaranka tayada. waxaan rajeynayaa shirkan inuu noqdo labada maalmood oo soo socoto kana soo baxaan go'aaman cadcad oo la cabiro wixii kasoo bixi lahay. marka waa mahadsantihiin. waxaan ugu soo biiray wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga geesood, wasiir geesood xildhibaanna ah. soo dhawaaw. gabadha translationka waxaan jeclahay in dadka ajnabiga nala jooga ay wargeliso inuu wasiirka nagu soo biiray. qofka labaad podiumka ugu yeeri doono waa Cabdicasiis Khaliif, laakiin waxaan jeclaan lahaa in wax yar attentionka la isiyo. saxankan waxaan ku soo qaaday 5 shay. halkan biyaa ku jira, halkanna cusbaa ku jirta, halkanna qalina ku jira, kanna waa tissue, kanna waa istakiinki, tanna waa ukunti. intaasba maalin walba waa la isticmaalaa soo maha. intaasoo tayadooda aanan la eegin ka waran. marka waxaan meeshan u fadhino waa inaan intaas iyo kumanaan kaloo intan la mid ah inaan ka wada hadalno. tissuegaas aan dhididka isaga tirayo, ukuntaas markuu hergabka igu bilowdo aan laqayo, qalinkaas qadda ku jirto, usbadaas dhadhanka fiicnaysa, istakiinka markaan alleysada ruugo aan hilibka isaga bixinayo, iyo biyahaas. marka qofkii faham la-aan ay ka haysa hay-adda tayadhowrka intan iyo milyuumaad kaloo intan la mid oo maalin walba uu qofka isticmaalo yay tayadooda dhowrtaa. aad baan u mahadsantihiin. wasiir geesood noo soo dhawaaw. aad baad u mahadsan tahay xildhibaane. waxaan rabaa inaan u yeero bangiga adduunka qof ka socdo, gaar ahaan mashruuca Soomaaliya ila soo dhaweeya Cabdicasiis Khaliif. kadib marti adduunka joogta ayaa online ka soo geli doonta. Cabdicasiis Khaliif soo dhawo walaal. waa dhawahay Catosh. asalaamu calaykum. wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya, agaasimaha guud Somali Bureau of Standards, safiirada, ganacsatada, bahda waxbarashada, martida sharafta leh dhammaantood waxaan idinku salaamayaa. asalaamu calaykum mar labaad. magacaygu waa Cabdicasiis Khaliif, halkanna ku matalayaa PIU-da oo u xil saaran fulinta mashruuca Drive, wasaaradda maaliyaddana ka tirsan. wax badan aan hadli doonaa maanta.
marka ku dheeraan maayo inaan si kooban u sharaxaan rabaa mashruuca drive. mashruuca drive waa mashruuc gobol ah oo laga taabagelinayo ama laga hirgelinayo Soomaaliya, Kenya, Ethiopia, Djibouti oo regionka dhan uu yahay focuska. mashruuca hadafkiisa koobaad waa dadka xoolo dhaqatada ah ee geeska Afrika ku nool siday ula qabsan lahayn isbeddelka cimilada, abaaraha iyo climate shocks badan oo soo laalaabtay, sidee wax looga qabtaa. tiirka ugu horeeya ku taagan yahay waxaa waaye in xoolo dhaqatadan oo aada u nugul la gaarsiiyo adeeg maaliyadeed oo ay kula tacaalaan arrinta climate change, taas oo ah in caymis loo fidiyo xoolo dhaqatada oo ay xoolahooda caymis geliyaan, abaar haddii ay dhacdana ay lacag helaan si ay ula tacaalaan, iyo in lagu xiro nidaamka bangiyada deyna ay u qaadan karaan. su-aashaas markii la isweydiiyey oo la design gareeyay mashruuca baa waxaa soo baxday Soomaaliya specifically haddii adeeg maaliyadeed la gaarsiiyo xoolo dhaqatada oo ay wax soo saarkooda iyo la tacaalidda ay soo kabato, suuq ma loo hayaa wax soo saarkooda. taasaa keentay in mashruuca qeyb kale lagu daro oo Soomaaliya laga taageero kobcinta ama sare u qaadidda kaabayaasha hubinta tayada iyo fududeynta ganacsiga. mashruuca waa laba component ama laba qeyb. qeybta hore waxaa fulinaysa private sector oo waa caymis iyo access to finance, banking services, hay-ado kala duwana loo dhiibay. mid waa mid regional ah oo caymiska wadamada dhammaantood u xil saaran, in bangiyada lagu xira iyo financingna waxaa u xil saaran shirkadaha maaliyadeed ee Soomaaliya. wasaaradda maaliyadda oo kaashanaysa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, hay-adda tayadhowrka, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo inta la halmaashaba, waxaa mashruuca uu qeyb weyn ka qaatay kor u qaadidda hubinta tayada iyo fududeynta ganacsiga sidaan u sheegayba. si kooban aan rabaa inaan u taataabto waxyaabaha haddeer noo suurtagalay oo aan sameynay labadaa qeybood. maareeyaha ka dhawaajisay on quality infrastructure, waxaan hadda ku guuleysanay. waxaa ugu horeeya horta in nidaamka siyaasadda iyo shuruucda asaaska u ah hubinta tayada in la saldhigo. waxaa tusaale ka mid ah sharciga hilibka oo nadaafadda iyo how to handle meat process, in ayaan dhaweyta ay 2 maalin ka hor golaha wasiirada ay ansixiyeen. waa arrin guul ah. mashruuca drive-na uu qeyb ka ahaa. siyaasadda badqabka cuntada oo wasaaradda xanaanada xoolaha la dhamaystirnay, dhowaana la horgeyn doona golaha wasiirada. siyaasadda tayada qaranka oo qeexaysa dhammaan hay-adaha kala duwan siday u wada shaqeyn lahaayeen si tayada hubinteeda ay u ahaata arrin lafdhabar u ah wax soo saarka dalka. waxaan ku howlanahay oo meel gabagaba maraaya sharciga iyo siyaasadda kontaroolidda daawada la siiya xoolaha, taas oo qeyb weyn ka ah badqabka caafimaadka xoolaha iyo tan dadka cunaba. mashruuca wuxuu maalgeliyey, haddana meel fiican maraya, in la taabageliyo system raadraac ah oo lagu ogaanayo neefka goorta uu dhashay, inta daawo iyo cudur ku dhacay, iyo maalinka la qalay, iyo meesha uu ku dhashay kuna koray, oo magaca marka lasoo gaabiyo loo aqoonsan doono SOMLITS, Somali Livestock Identification and Traceability System. tan oo ah mid ay weydiisteen suuqyo badan oo Soomaaliya isku dayday inay xoolaha u iibgeyso. mashruuca wuxuu kala shaqeynayaa wasaaradda xanaanada xoolaha tayeynta iyo sare u qaadidda shaybaarka dhexe Central Veterinary Laboratory, development and implementation of technical regulations, and
taas oo hadda mashruuca uu bilowgiisa ka caawiyey in siyaasadaha baaritaanka iyo dabagalka la casriyeeyo, siina socon doonta ilaa qalabeyn iyo xirfadlayaasha in la tababaro. hay-adda SOPS waxaan hadda ku guda jirnaa in feasibility aan u sameyno laboratory oo baahida loo qabo intaanan la dhoofinin ama gudahaba lagu isticmaalin shay walba oo Soomaaliya ay soo saarto in la xaqiijiyo tayadeeda ama tayadooda. mashruuca wuxuu u fidiyey tababar ku dhawaad 200 oo xirfadlayaal ah kala duwan si ay ula qabsadaan una fahmaan tayada, kuwaas oo ka kala socday hay-adaha kala duwan dowladda iyo private sector kaba. intaas waa in kooban oo ka sheegay waxyaabaha mashruuca uu ka qabtay sare u qaadidda hubinta tayada. dhanka fududeynta ganacsiga, mashruuca oo la kaashtay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, waxa ugu weyn oo aan sheegi karnaa waxay tahay in wadanka laga hirgeliyo national single window, hal daaqad oo ganacsiga dhoofinta iyo soo dejintaba ay ganacsatada u maraan. ayaan dhaweytuma halkan ku ansixinay daraasadii lagu soo hubinayay in loo diyaar garo inay Soomaaliya diyaar u tahay. taas ba waxay sahli doontaa in qofkii lacag u haysto danaynayo inuu ka ganacsado xoolaha uu geli karo, dhoofini karo, soo dejin karo waxa la xiriiro. sidoo kale siyaasadaha muhiimka u ah horumarinta ganacsiga oo ay ka mid tahay siyaasadda ganacsiga, siyaasadda tartanka ganacsiga, siyaasadda dhowridda hal abuurka iyo soo saaridda oo kala ah trade policy, competition policy, intellectual property rights, kuwaasoo dhammaantood markii la taabageliyo ay tahay rajada in dadka ay ku dhiiran doonaan inay maalgashi wadanka la yimaadaan. waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado shirkaana ay tahay fursad inaan ugu sheegno mashruucan 18 milyan uu ahayaa sare u qaadidda hubinta tayada, laakiin baahida jirta 100 milyan way ka badan tahay. waxaan bilawnay waa bilow kaliya. waxaan soo jeedinaynaa maareeyahan siday ka dhawaajisay, tayada hubinteeda ayaa lafdhabar u ah ganacsiga oo baaha, la dagaalanka saboolnimada iyo hubinta caafimaadka bulshada, deegaanka iyo tan xoolahaba. saa daraadeed inay muhiimadda ay leedahay inaan dhigno arrintan. aad baa umahadsantiin. cabdicasiis aad baad u mahadsantaa. waqtigaan rabaa inaan ka faa'iidaysano. waxaan jadwalka noogu xigi doonaa Professor Ciise oo ka socda rugta ganacsiga, Shafeec Xuseen oo matali doona dowlad goboleedyada gaar ahaan wasaaradaha ganacsiga, maadaama wasaaradda ganacsiga iyo hay-adda tayadhoorka ay isku xiran yihiin. balse haatan marti naga maqan, balse qalbigeeda nala joogo yaan rabaa inaan u beeqo. control roomka waxaan jeclahay inay khadka soo geliyaan gabar muqdisho ka fog meel kale joogta laakiin aan sidaas masaafo ahaan nooga fogeyn. Flavia waa madaxa waaxda canshuuraha islamarkaana ah kusimaha arrimaha ganacsiga ee suuqa bariga Afrika, caruusho oo Tanzania khadka ka soo geli doonta. The floor is yours. Good morning, everyone. Morning to you. Yes, it's a pleasure for me to be part of this platform, and I would like to, first of all, on behalf of our Secretary General, to allow me to extend our congratulations to the Federal Republic of Somalia and to the Somalia Bureau of Standards for organizing this important platform, which is a milestone that is not only for Somalia but also for the wider East African community. You will allow me to align myself to the protocols that have already been established, and I will proceed with our remarks. So as I was reflecting on this occasion, I was reminded of the central role of the quality infrastructure that plays in shaping the trajectory of our economies, and noting that the
Strong standards, robust methodology, and credible certification systems are not only technical instruments, but also the foundation for consumer trust, industrial competitiveness, and expanded market access. So by strengthening the quality infrastructure for Somalia, it's not only building the safer market for the citizens of Somalia, but is also positioning itself to integrating more effectively. Ladies and gentlemen, East African community has made deliberate investments in this area, and under the SQMT framework, we have harmonized over 2,000 standards covering sectors from agriculture and manufacturing to emerging areas such as ICT and services. The principle of one standard, one test accepted in East Africa has simplified trade, cut costs for businesses, and improved the competitiveness of our products. So these initiatives are firmly anchored in the East African Community Treaty, particularly under Article 81, and the protocols and the acts of the SQMT, Act 2001 and 2006 respectively, and we believe Somalia has a unique opportunity to leverage these achievements. Ladies and gentlemen, aligning with regional standards, joining mutual recognition schemes, and strengthening institutional linkages with other partner states, Somalia can unlock new opportunities for its livestock, agriculture, fisheries, and industrial products. The East African Community Secretariat stands ready to provide technical support, capacity building, and knowledge sharing to ensure Somalia's swift integration into these frameworks. As we look ahead, I want to emphasize the importance of partnership, where quality infrastructure is not only a government responsibility, but it is a shared agenda. And the private sector, academia, and development partners must be at the center of this transformation. Excellencies, ladies and gentlemen, allow me to conclude by affirming the commitment of East African Community Secretariat to stand with Somalia in this journey to ensure that quality infrastructure becomes a driver of competitiveness, regional integration, and sustainable economic development for our citizens, especially our youthful population. I thank you and I wish you a very fruitful conference. Thank you very much. Thank you very much. Asante sana. Tumpigie makofi. A big clap to Arusha. Thank you. Thank you. Thank you very much. We are going to have another online call very far away from Mogadishu. Please join me to welcome Sonia Plaza, team leader, World Bank. Control room ka? Good morning, colleagues. Do you hear me very well? Very well. Go ahead, loudly and clear. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Good morning, and thank you to organizers and the partners for this second National Quality Infrastructure Conference organized by the Somalia Bureau of Standards and also with the funds of the World Bank. My colleague of the World Bank, which is supporting the DRIVE project. It's an honor to be with the leaders from the government, the industry, the academia, and the standards and accreditation community, as well as the regional economic community, like East Africa community, the Horn Africa, and looking your work sits at the heart of the inclusive and sustainable growth. Why quality infrastructure matters. A strong national quality infrastructure, standards, methodology, accreditation, conformity assessment, testing, inspection, and market surveillance is an economic enabler. It builds trust, reduces transaction costs, and protects consumers and the environment, and gives our firms the capability and credibility to compete in regional and global markets.
Standards are the invisible architecture of the economy. They codify best practice, ensure interoperability, and embed safety and performance into products, processes, and services. When underpinned by a strong methodology and accredited conformity assessment, standards translate into measurable, verifiable quality. Now, I'm not going to repeat what our previous opening remark has been saying, but I would like to give three messages. First message is what we are doing in Somalia. My previous colleague, Abdiaziz, mentioned a little bit what we are doing in the project of the Drive. The Drive is a regional project, the World Regional, the Risk in Inclusion and Value Enhancement of Pastoral Economies, that has two components. Component one is about the drought index insurance that right now is taking place another event of the Global Shield. And component two is to strengthen the livestock value chain, facilitate trade by upgrading quality infrastructure, testing, certification, traceability, quarantine, and improving trade logistics and procedures, and the risk in the private investment. For Somalia, which this project is regional, which involves Ethiopia, Djibouti, Kenya, and Djibouti, Ethiopia, Kenya, and Somalia. For Somalia, the project places particular emphasis on building the national quality infrastructure and trade facilitation in key corridors of the Horn of Africa. We have listened very clearly what the Drive project has been doing. We have strengthened the national quality infrastructure policy. Somalia Bureau of Standards has developed this national quality policy, but at the same time, with the Ministry of Livestock, we have developed the National Food Safety Policy to streamline the governance advanced by key legal infrastructure. The Meat Inspection and Control Act just been approved in the legislation. We're working with the veterinary drug and control policy. We are working on the traceability system, and we are making an assessment of the national reference laboratory. And we are trying to upgrade all the laboratories. For this, it's very important also to have the participation of the private sector, because we have to meet the demand, and they're the ones who have to comply with all the standards so they're able to enter into new markets. Regional and globally, Drive has reconnected Somalia to ARSO, ISO, WAH, and SMIC, securing not only the memberships, but the participation and technical participation in several of the events, so the voice in the standard setting to reveal confidence in the Somalia exports. Now Somalia is participating in the East Africa community in some of the key meetings, and not only leading some of the technical groups. Looking ahead, we will expect to have the traceability system in place. We will expect to have the veterinary drug and control policy and the national reference laboratory. However, what is the challenges? Because we not only have to focus on the basics, we have to look into the future. And Somalia needs an important thing to look into the future. What happened into the future is that sustainability is reshaping the landscape. The quality agenda is being reshaped by climate, nature, and social sustainability imperatives that are driving new regulations, buyer requirements, and voluntary schemes. Somalia has to be ready under these sustainability standards and labels, from product carbon footprints and deforestation-free supply chains to due diligence and circularity requirements. I think that this is the moment that Somalia takes place. So with new regulations in the EU deforestation, on the due diligence, several of the products, especially on livestock meat, will have to fulfill some of these requirements at the highest time. And now there's also a shift from voluntary to mandatory disclosures on product requirements in key markets. And this is important if Somalia have to enter into the value chain, not only of livestock, but other products, to comply with all of this along the supply chain. And
the most important is the rapid digitalization of compliance, traceability platforms, digital product passports, and chain of custody system. This is key, and that's why it's a call for action right now, because under the DRIVE project, we are putting in place some of these platforms. We discuss about the livestock traceability system, we discuss about the national single window, we discuss about the livestock market systems and the unique veterinary digital export certification. If there's no interoperability on the systems, if the systems of exports, of the standards, of the traceability, the payment systems don't talk, Somalia will be far, far behind, because now digitalization is taking over place. So we need, as the previous colleague from the East Africa discussed, we need to harmonize and recognize equivalence, aligning national standards with international ones, and using mutual recognition to minimize duplicative testing and certification. One final thing is we need to access new markets, and for that we need a practical agenda. One, we need a national quality strategy tied to trade and industrial priorities. Second, we need to modernize methodology and laboratory capacity. In the case of Somalia, we have to build that methodology and laboratory capacity. There's very few laboratories, so we are working and training. We need to invest in the skills of the people, but most of all, we need to enable SMEs to comply and adopt the quality standards. For that, we need to embrace the digital quality infrastructure. This is key. We will need to work with the data. And finally, I would like to see how we will measure success. Now we are taking and we're talking about this conference, in the conference today for these 2 days, but I would like you to discuss along the conference how you will measure success of Somalia, how we'll measure the outcomes. It will be fantastic to see if Somalia can reduce the time to certificate and lower compliance costs. It can have a higher acceptance rate for domestic certificates abroad, increase SME participation in certified supply chains, growth in exports. Finally, closing, I think we need to build on international best practices and tailor to national priorities. If we put SMEs at the center and if we keep pace with sustainability standards and digitalization, Somalia's national quality infrastructure will not only meet today's demands, it will shape tomorrow's opportunities. We can enable Somalia to thrive in new markets with products and services that are safe, sustainable, and globally trusted. With this, the World Bank, through the DRIVE project, stands ready to continue supporting national quality infrastructure in Somalia, to the Somalia Bureau of Standards, to the Ministry of Commerce and Industry, to the Ministry of Livestock, getting them to the new markets and be able to harmonize the standards in the Horn of Africa, to trade facilitation and the East Africa community. I'm looking forward also to the ACFTA. Looking forward to the discussions and the concrete actions that will take out from this conference and this event. Thank you very much, colleagues. A pleasure. Wishing you a fantastic discussion. Thank you very much. Thank you very much. That was a very wonderful presentation. New York joogtay gabadha Arusha ka horeysay halka iyo Geneva aadina. Control roomka waxaan u baaqayaa inay soo dhaweeyaan Sergio. Sergio waa xogayaha guud ee hay'adda ISO. How can you hear me? Absolutely. Go ahead. Very good. Excellent. Well, good morning, ladies and gentlemen, colleagues and friends. It's really an honor to address this important conference. I also see
the ISO president-elect. There, Mr. Khaled, it's good to see you. I will be seeing you in person later this week. So let me start by sharing a few remarks about ISO. ISO was created in 1947, right after World War II, because it was very well understood at that time that if we wanted to rebuild the world, we needed international standards, because they are essential for economic and social development. They are also essential to protect people and to protect the planet. At that time, we started with 25 members only, mainly from developed countries, of course. But today we have a very different landscape, and we are proud, really proud to say that ISO represents the truly global community with over 170 members, 70% of them from developing countries. And that, I think, is the key element for us to have a global value proposition. We create global solutions to address global challenges. Somalia Bureau of Standards, SOPS, began this journey with ISO not that long ago, in 2022. But in these few years, you have already shown high level of commitment and leadership, participating in the standard development process in those standards which are a priority for you, like in the food and agriculture sector, as well as in important capacity building activities offered by ISO. And why do we care at ISO about capacity building? Because we believe that for ISO to be effective, we need to have strong membership, strong members from developed as well as from developing countries. And that's why we have a whole both governance and technical infrastructure to allow the participation from our developing country members. And this is because we believe that standards are essential. And let me share with you a couple of elements that are important to prove this assessment that standards are important. Number one, standards are a catalyst for economic growth. And we have a number of studies that demonstrate this. We started a few years ago with the UK, where following a methodology developed by an important university, proved that standards are responsible for around 27% of the economic growth in the UK. The same study was applied later on in the Nordic countries, in Scandinavia, but we needed to test the methodology in developing countries as well. So we made a big effort, and with a number of pilot projects in African countries, we tested the methodology and we demonstrated very similar results. Around 20 to 25% of the increase in the GDP are explained through standards. And I remember in particular, for example, when we conducted this pilot project and we tested the methodology in Uganda, they demonstrated over 20% of economic growth, and that was a key element for them to get additional funding from the government to increase their capability to deliver both at the national and the international level. So that is the first element, standards being a catalyst for economic growth. The second one is about international trade that has been mentioned before. Standards provide a real universal language that enables international trade. This is very similar to something that I have discussed many times with my good friends from ISO. What we need here is one standard with one test, with one certificate, recognized everywhere. So in practice, what I mean here is that through the application of international standards, you can access the international markets, not only within Africa, but also in other regions of the world, and in particular also
developed countries' markets, which can be very, very attractive. At the same time, when using international standards, we can ensure compliance with the rules of the World Trade Organization, and in particular the Technical Barriers to Trade Agreement. Because when you enable technical regulations, they need to be based on international standards. So we do not make an illegal protection of our market, but what we really do is to take international standards to ensure protection both the planet of the human health. This topic of standards supporting international trade will be discussed in the ISO General Assembly that will be held in a couple of weeks only in Kigali, in Rwanda, where international trade, as I said, is going to be one of the key elements to be discussed there. The third element, I already mentioned economic growth, then international trade. The third key element is the protection of people and consumers. So when a consumer takes a product, they need to feel the confidence that their health will be properly protected. Or the consumers also want to be part of the solution and to making it sure that when they have a product, they are not contributing to climate change, for example. So the consumers have changed very much in the last few years. They are more conscious and more responsible toward human health and also the protection of the planet. And through standards and through quality infrastructure at large, we can provide that confidence to the consumers. Because quality infrastructure go beyond standards, of course. It's also about methodology, also about conformity assessment and accreditation. And it's a real enabler for economic and social development. So this brings me to my next topic, which is our collaboration with ARSO. And this is really important. I know SOPS is also a member of ARSO. I understand that the president of ARSO is participating in this conference. We are partners with ARSO for many, many years. But we have had this dream to increase this partnership for a real combination of our talents, so we can co-create or formally adopt reciprocally our standards. And this is something that has progressed a lot in the last few months. And in Kigali, at the ISO General Assembly, we will probably have the opportunity to sign our agreement so we can recognize this closer collaboration. ARSO and ISO, we have the same goals, we have the same vision, and we need to combine our talents, as I said before, and in particular to support the implementation of the AFC FTA. Because through global standards recognized in Africa, we can make it sure that the AFC FTA is a reality on the implementation side. So finally, I'd like to end this short intervention by congratulating SOPS for your leadership and for your commitment to international standardization in this short time period, the last 3 years since you joined ISO. You've been an active participant on Standard for Sustainability, where you have trained the trainers in your country to implement the relevant standards on this topic, and you are also participating in the creation of standards, in particular on the agriculture and food sector. We need more of you, so I invite you to work even more closely with ISO, and of course to participate in our General Assembly, in our annual meeting in Rwanda in a couple of weeks' time. Thank you very much. Thank you so much. That's a wonderful presentation. waxaa marti noo ah sidaan hore idinkugu sheegay dadka bannaanka aan rabno inaan toos uga cuzunno. waxaan ku xijinayaa nin Masri ah, Geneva, New York, Arusha, inta waa soo aragnay. Engineer Khalid Hassan Sufi waa gudoomiyaha hay'adda tayadorka Masr. Engineer Khalid, tafadhal. Hello, good morning. Morning to you. Go ahead, sir.
Excellencies, Honorable Minister and officials, representative of international and regional organizations, ladies and gentlemen, it's my great honor to address you today at the second National Quality Infrastructure Conference in Mogadishu. I would like to express my deep gratitude to the organizers for bringing together such an impressive gathering of policymakers, private sector, representatives, and international partners who all share a common goal, building a strong quality infrastructure that serve as a passport to trade and the drive of national growth. I'm deeply encountered by Somalia's determination to strengthen its institutions, promote international best practices, and place quality at the heart of its economic transformation. This conference is not only a milestone for Somalia, it's a beacon of hope for the entire region. The conference motto, quality infrastructure is a passport to trade, could not be more fitting. It's today interconnected world economy. Trust is the foundation of trade, and trust is building through quality, through system that ensure safety, compliance, and excellence. In today's interconnected world, no country can compete in isolation. Global trade is governed by confidence in safety, quality, and compliance. Somalia's commitment to strengthening its quality infrastructures means Somalia product can earn that confidence and compete not just locally but globally. Our discussion today began by focusing on the foundation element of Somalia quality infrastructure. Building a national quality infrastructure is a complex undertaking that required vision, investment, and dedication. It involves establishment robust institution in metrology, standard, accreditation, and conformity assessment. The pillars of quality infrastructures, these systems ensure that every product manufactured, every service delivered, and every process followed meet international recognition benchmark. This is not simply about trade, it's about protecting customer, safeguarding public health, supporting innovation, and building investors' confidence. In strengthening this foundation, Somalia is laying the groundwork for safer, more proposal further for its citizens. Furthermore, we must recognize a critical trust. Quality is not a cost, it's a competitive edge. Companies that embrace international standard, invest in certification, and adopt quality management system are the ones that succeed in competitive markets. I encourage Somalia industries, both large and small, to see quality not as a cost, but as an opportunity, meeting standard, unlock markets, building brand reputation, and improve efficiency. Somalia has a unique opportunity to position itself as a trusted partner in global value chain. Ultimately, our collective aim is for Somalia enterprises to benefit from the principles of one standard, one certificate recognized globally. When a Somalia certificate is based on international standard and accredited by recognized bodies, that single certificate become a gateway to global trade. Ladies and gentlemen, I speak to you today not only as an ISO President-elect, but as a fellow African who understand our shared challenges and opportunities. The path you are on is one that Egypt has also walked. We have seen firsthand how strategies, investment in standardization, metrology, and accreditation can promote industrial growth, protect customer, and unlock international markets. Therefore, on behalf of Egypt and the Egyptian Organization for Standardization and Quality, I want to express our unwavering support for Somalia journey. We will always encourage and stand with Somalia as it's built a robust quality infrastructure. And the partnership between our nations and institutions is essential for regional stability and economic growth. Let this conference
mark a new chapter in Somalia journey, a chapter where quality become not only a passport to trade, but also a bridge to opportunity, safety, and dignity for all Somalis. Thank you for your kind attention, and I wish this conference every success. Thank you, Engineer Ghali. Jazakallah, shukran, shukran jazilan. Our next speaker is Adil Mustafa from GIZ. Adil, tafadal. Adil, we can see you, and we want to hear you. Can you hear me? Please confirm. Go ahead. Yeah, we can hear you loudly and clear. Thank you so much. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm delighted to be joining you today for the second National Quality Infrastructure Conference. I would like to express my sincere appreciation for the continued partnership with the Somali Bureau of Standards. Over the past years, our collaboration has contributed meaningfully to building the foundation of a strong and functional quality infrastructure system in Somalia, one that is vital for ensuring product safety, facilitating trade, and driving sustainable economic growth. In October 2022, during the first National Quality Infrastructure Conference, we celebrated two major achievements: the launch of Somalia's first national fruits and vegetable quality standards, and the hosting of a national platform to promote dialogue on the role of standards, certification, and conformity assessment in economic development. In October 2023, this momentum continued with the establishment of the first port laboratory in Mogadishu, a significant step forward in enhancing the country's technical capacity for quality assurance and market access. These efforts reflect a broader long-term vision, a Somalia that is not only rebuilding by thriving, supported by systems that foster quality, accountability, and sustainable growth. A defining milestone in this journey came in March 2024, when Somalia officially acceded the East African Community. This is a historic achievement that holds tremendous potential for regional integration, economic diversification, and cross-border collaboration. However, as we all know, integration is not defined by membership alone. It requires preparation, coordination, and implementation. In this context, the GIZ SPQA project was pleased to support the launch of Roadmap Implementation Needs Assessment Study for Agriculture Trade in June 2025, developed in close cooperation with Somali institutions and experts. This publication outlines practical steps that can help Somalia operationalize ESG protocols, particularly in agriculture sector, a sector that contributes approximately 70% of GDP, 80% of employment, and 50% of exports. At GIZ, we are firmly believing that investing in quality infrastructure through standards development, laboratory testing, regulatory frameworks, and skills enhancement is one of the most strategic investments Somalia can make to stimulate trade, attract investments, and improve livelihoods. This conference provides an important platform for dialogues to reflect on progress, identify shared priorities, and deepen cooperation among Somali institutions and their regional and international counterparts. It is also a timely opportunity to align Somalia's national system with regional and global quality standards. As GIZ, we are proud to walk along Somalia in this journey, not only with plans and policies, but with practical support that helps translate vision into action. Together, we can strengthen Somalia's capacity to promote a food and agriculture system that is competitive, resilient, and inclusive. I would like to thank the Somali Bureau of Standards and all the other partners who were involved in organizing this important event. I'm confident that the conference outcome
will advance Somalia's quality infrastructure agenda and unlock new opportunities for economic transformation. Thank you for your presence and participation. I look forward to the rich and productive discussion ahead. Thanks a lot. شكرا. Thank you so much Mr. عادل. martideeni online ka ee dunida nagala soo hadlaysa halkaasaan ku qatimaya ila soo dhaweeya rugta ganacsi mas'uulka socda Professor Ciise Maxamed Ane. بسم الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام دمان لبدا غole وزراء iyo baarlamaanka martida caalamiga ah ka soo qayb galayaasha kale hay'adaha kale kala gudsan iyo dhammaan dadweynaha naga fiirsanaya dabcan hadii kaamirooyinka waxaan rabaa inaan ku bilaabo mahadcelin barnaamijkan markaad fiirisid asalkiisa fikirkiisa madaxweyne xasan oo xaqiiqdii markaad fiirisid haddaan nahay bahda ganacsatada naga fujiyey utin nagu tiile oo la dhiigayna in fara badan maxaan ka wadaa dhinac markaad ka fiirisid ilaa ay hadda way socotaa oo ma dhammaystirna laakiin waxaan filaynaa inuu na dhammaystirado haddii alle in badeecooyinka soomaalida looga faa'iidaysto siyaabo aad iyo aad macnaa u foolxun oo annaga helno inta ugu yar marka laga hadlaayo ribax haddii maanta marka aad nala joogto maxaan ku dhahaa maareeye xaawe iyo maxaan ku dhahaa wasiir geesood oo barnaamijkan runtii uu noo yahay mid gurigeyna ah xaqiiqdii waxa waaye nolol kusoo noqonayso ummadda soomaalida taas markaan uga baxo mahadcelintaas khaaska ah waxaan rabaa ganacsatada iyo rugta ganacsiga ganacsatada waxaan dhahnaa waa ka fac weynaha dowladda markay noqoto businesskayna sababto waxaan kusoo soconnay nidaam aan formal ahayn oo xaqiiqdii keenay magaca resilience-ka ganacsiga soomaalida oo in fara badan aan wax fara badan ka baranay kana faa'iidnay nolol ahaan dhammaan bulshada soomaalida marka xataa lagu daro dowladda taas marka waxay ku tusaysaa xaqiiqda maxaan ku dhahaa ganacsiga khaaska gaarka loo leeyahay iyo heerka uu taagan yahay macnaa maanta wuxuu taagan yahay maanta inaan ka hadlayno hal project oo fundingkeeda uu yahay 1 billion oo xamar ka dhacayso waa maxaan ku dhahaa dhismooyinka la sameeyo oo residentialka ah waa peach bowl waa mid markaad fiirisid qaaradda Afrika unique ah kaligeed waxay noo jirtaa 3 kilomitir laga bilaabo kilomitir 0 waxay ku dhereersan tahay maxaan ku dhahaa xeebta liida ka xagga waxaan rugta ganacsiga soo saarnaa annaga startup oo bilow ah oo maanta heer qaran ah gaalooge oo runtii ha qabtiray tractorska markaad fiirisid dhinaca beeraha waa guula alxamdulilah ilaahay noo fududeeyey waxaan leenahay vessels of fishery sameeya oo private sector-ka leeyahay markaad xaqiiqda marka fiirisid intaas kuma eg markaad fiirisid sectorka telecomka aan leenahay waa beacon calaamadaha soomaalida lagu sheego resilience lagu sheego efficiency lagu sheego markaad fiirisid bangiyadayna financialka ah waa xaqiiqda mid kale to runtii soomaalida ay tahay inay ku faanaan oo contribution fara badan ku bixiya ummadda soomaalida markaad fiirisid within the maxaan ku dhahaa financialka fintechs waxaa jira kambaniyo yaryare Soomaaliya ee maanta ka falgala ganacsi ka sameeya West Africa Nigeria waa hambalyo markaad fiirisid bunuugtayna meeshan hadda la leeyahay EEC-da waxaan u dhaadhacnay already inaan macnaa qayb ka noqono gadano bangiyo ay leeyihiin Kenyaatiga macnaa waxaan rabaa inaan masawiro muuqaalka ganacsiga private-ka loo leeyahay Soomaaliya waa mid baaxaddaas leh maalin hore waxaa la furaayay stock exchange dad fara badan waxay mabla gaarin say camal waay fakhri lagama noqdo qalbiga waa wax loo baahan yahay bangiga markii la bilaabayo Soomaali maxaa dhahaa hormuud ay bilaabaday Somali Islam Bank waxa la intee wax laga keenaa xaqiiqda marka la leeyahay wax yar waxa horreyn dawladda taasa ku tusaysa macnaha intaas markaad fiirisid nagama marna
muhiimadda ay noo leeyihiin dowladda sababto waa xalaaleyn suuqyada adduunka lagu xalaaleynayo ganacsiga Soomaaliya markaad fiirisid keliya ganacsiga maalinlaha ah ee dhinaca fishriga aadan dhinacaas iyo Yemen halkii maalin waxaan ka hadlaynaa $1 million oo Soomaalida ribaxa ka soo galay oo aad u yaryahay ma qiyaasi kartaa kaasoo maanta inta ka helay certification ugu baahan yahay oo compliance adduunka ugu baahan yahay inta uu u soo noqonayo Soomaaliya revenue ahaan ugu soo noqonayo waa waxaan caqliga galeyn ma qiyaasaysa markii kaas la sii horumariyo waxaan ka hadlaa barnaamij aan horumarsanayn ee doomo yaryar iyo barnaamij isaas sameeynayn a million haddii marka barnaamijkaas loo horumariyo waxaad arkaysaa in ganacsiga Soomaalida uu yahay ganacsi aad iyo aad ugu horeeyo ee markaad fiirisid la qabsiga East Africa waxaa runtii ammaan mudan wasaaradda maxaan ku dhahaa maaliyadda oo aan dhihi karo waa midaan anaga ay tahay inaan ku faano waan naqaanaa shuruucda u degsan IMF iyo World Bank aad u adag yihiin haddana muddo gooban waxay ku sameeyeen inay ka gudbaan oo ay raacaan habraacaas dowladdeena maanta marka ma la tahay mid EAC-da caqabad fara badan ugu noqonayda habraacooda inaan raacno maya waxa ugu weyn oo ka faa'iideysanayo waa dadweynaha Soomaalida startups ka hadda ku fikiraya ganacsi inay soo galaan iyo kuwii ilaa ay hadda jiro sida Hormuud oo kaleeto Dahabshiil oo kaleeto taas markaad fiirisid waxay ku tusaysaa awoodda Ilaahay siiyay ganacsiga Soomaalida iyo baahsanaantiisa adduunka ku baahsan yahay compliance markaad fiirisid inta hay'adan aan la sameeynin ganacsiga Soomaaliga meel kasta ka ganacsi jiray asoo raacay habraacyada adduunka jiraan taas marka waxay keenaysaa haddii dowladda ay keento insha Allah horumarin dhinaca fanka ah ee businesska in Soomaaliya ay noqonaydo ay sameyn doonto haddii Ilaahay idmo talaab aad iyo aad u weyn inay partner la noqonaydo maxaan ku dhahaa in gobolkan hadda aan ku biirino EAC-da aan ku sii fidi karna maxaan ku dhahnaa COMESA aan ku sii fidi karna maxaan ku dhahaa gobolada kale ee Africa aan ugu dambeyntii continental free trade aan ka qayb geli karno sidoo kale waxaa jirto WTO-ga oo iyadii laftirkeeda accessionkeedii wasaaradda ay wado oo xaqiiqda ay tahay mid kaleeto intaas ka sii ballaaran marka barnaamijkan waxaan leeyahay waa soo bogaadina waxaan leeyahay xaawo wasiir caanood iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay rugta ganacsigu ka socday ciise maxamuud xalane aad baad u mahadsan tahay waqtigaan rabaa inaan aad u beeqaamino shafeec xuseen muuse waa agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga galmudug waxaana jecelnahay inuu ku hadlo afka agaasimayaasha wasaaradaha ganacsiga ee dowlad goboleedyada oo nala fadhiyo shafeec soo dhawaaw noona soo koob mudane agaasime ama maareeye wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka Soomaaliya wakiilada hay'adaha caalamiga martida sharafta leh iyo dhammaan ka qaybgalayaasha qiimaha badan waxaa sharaf weyn iyo mas'uuliyad ah inaan maanta halkan kaga hadlayo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedyada iyo agaasimayaasha guud ee Soomaaliya kaga qayb gala shirka labaad ee kaabayaasha tayada qaranka Soomaaliya iyo shirka wuxuu muhiim u weyn u leeyahay kobaca dhaqaalaha badqabka bulshada iyo sare u qaadida sumcadda badeecooyinka Soomaaliyeed kaabayaasha tayada oo ay kaabayaasha tayada oo ay ku jiraan halbeegyada standardska iyo shahaadooyinka methodology-ga iyo aqoonta hay'adaha waa lafdhabar muhiim u ah ganacsiga iyo suuqgeynta badeecooyinka gudaha iyo dibadda iyada oo caawinayaan in la kobciyo dhoofka xoolaha kalluunka iyo wax soo saarka deegaanka in la
in la taageero ganacsiyada yar iyo kuwa dhexe in aan heerarka caalamka si badeecooyinkeena loo aqbalo. doorka isteediyada iyo galmudugba wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha isteediyada iyo galmudugba waxay horay u qaaday tallaabooyin muhiima oo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka lala leeyahay hay-adaha heer federaal oo ay ugu horeyso hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed ee sobis, dhiirigelinta hubinta tayada xoolaha, kalluunka, caanaha, dhoofka, wacyigelinta iyo tababaro loo qabtay ganacsatada si ay u fahmaan muhiimadda shahaadooyinka tayada, gaar ahaan kuwa looga baahan yahay suuqyada carabta iyo bariga afrika iyo dhammaan ganacsiyada wadamada ganacsiyada kastaba ha ahaatee weli waxaan la gudboon in la dhiso xarumo tijaabooyin, methodology iyo sharci midaysan oo loogu talagalay wax soo saarka iyo in la xoojiyo iskaashiga federaalka iyo dowlad goboleedyada. fursadaha dowlad goboleedyada iyo galmudugba waa kuwo badan oo xoolo tayo sare leh oo diyaar u ah suuqyada kheyraadka badaheedna oo aan weli si buuxda loo horumarin, iyo warshado yaryar oo bilow u ah sida kuwa malabka, caanaha iyo kuwo kale. haddii la helo nidaam tayo oo la isku halayn karo, galmudug iyo isteedyadaba ay noqon karaan xarun ganacsi oo muhiim u ah, kaalin muuqatana ka qaata kobaca dhaqaalaha Soomaaliya gobolkaba. baaq iyo gunaanad waxaan baaqayaa wasaaradda ganacsiga heer in la dardargeliyo dhismaha xarun oo tijaabo ah iyo shahaado bixineed. waxaan ka codsanayaa hay-adda sobis aniga oo ku hadlaya afka isteedyada iyo agaasimayaasha guudba in si buuxda loogu daro barnaamijyada horumarineed ee halbeegyada xoolaha, kalluunka iyo badeecooyinka kale ee deegaanka. waxaa dhiirigelinayaa ganacsatada galmudug iyo ganacsatada heer federaalba in ay ka qayb qaataan halbeegyada iyo shahaadooyinka tayada si ula tartamaan suuqyada gudaha iyo caalamkaba. shirkan ha noqdo mid bilow u ah midaynta badeecooyinka Soomaaliyeed si loo gaarsiiyo ay u noqdaan heer caalami oo lagu kalsoonaan karo. wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. shafeecad baa umahadsan tahay. waa ka xumahay 30 page uu dhusmareeb kala yimid, marka waa maalin kale waqti ku siin doona hadduu ilaa yidhaahdo. hoos waa noo jooga oo liya sare madaxweynaha iyo arrimaha dhaqaalahaba u ah, guddiga dhaqaalaha qarankana la taliyo u ah. waa ku soo socda, laakiin waxaan muuqaal uu noo duubay madaxa bangiga adduunka ee Soomaaliya, control roomka. muuqaalkaa sii daaya. Colleagues, distinguished guests, and development partners, it is a great pleasure to join the second National Quality Infrastructure Conference organized by the Somalia Bureau of Standards. As a new World Bank country manager for Somalia, I'm honored to participate in this gathering for the first time. Somalia is on a new trajectory with accession to East African Community and the launch of National Transformation Plan that covers 2025 to 2029. The country has set an ambitious agenda for trade, competitiveness, and jobs. Aligning national standards with regional norms is now both necessary and a major opportunity to reduce trade barrier and expand market access. Momentum is already built. The establishment of Somalia Bureau of Standards and support from the World Bank's Horn of Africa Drive project are important step forward. This agenda also resonates with our upcoming World Development Report 2025 on Standards and Development, which highlight how standards shape market access and competitiveness and growth. Why does this matter? Because standards are common language of trade. For Somali producers, meeting sanitary and phytosanitary measure halal requirement and strengthening testing, certification, and logistics can unlock regional and global markets.
This is particularly critical for livestock, the backbone of Somalia's economy, where compliance with standards can mean the difference between informal flows and formal exports, between raw trade and higher value processed products. Along key livestock corridor with Ethiopia, Djibouti, and Kenya in the Horn of Africa, harmonized standards and shared testing facility can turn borders from bottleneck into bridge for commerce and jobs. This is the real development dividend of a strong quality infrastructure. Of course, standards are not just technical. They are about trust, trust in products, trust in institution, and trust in market. Building this trust requires fit-for-purpose laws, accredited laboratories, modern metrology, and certification aligned with international bodies such as Codex, ISO, IEC, ARSO, and SMIIC. Somalia is beginning to join these organizations with World Bank support. Under the Horn of Africa Drive project, Somalia is already training a new cadre of quality professionals, expanding testing of livestock products to international norms, and supporting digital traceability and certification along priority corridors. These are important first steps. But the task now is to move from fragmented initiative to a coherent sequenced national quality infrastructure program. One that connects policy to performance and performance to prosperity. The World Bank stands ready as convener, financier, and technical partner to work with Somalia and its development partner to build the institution and the capability that Somalia firms need to compete. Somalia's market opportunity is real, and quality is a bridge to reach it. Together, let's make Somalia products safer, more trusted, and more competitive at home, across East Africa community and Horn of Africa, and in global market. Thank you. aad buu u mahadsan yahay maamulaha bangiga adduunka ee Soomaaliya. Waxaad ila soo dhaweysaan gudoomiyaha golaha dhaqaalaha qaranka ahna la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha saaxiibkay Dr. Xasan Aadan Hoosow. khudbadaada qayb kamidana inaad mic ka dhigtaan jeclaan lahaa. amaan kulli ka wada dhiga kasiifa laakiin inta hore maxaa nooga dhig وما سنتهين وزير بسم الله الرحمن الرحيم. مدن وزير جيسود ماري حوا madaxda kale halkan fadhida ganacsatada iyo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay kulankan waan idin salaamayaa. marka labaad mar walba waxaan xusuustaa orahdii ra'iisul wasaaraha ay ahayd tartiib ayaan u soo noolaanayna. waa halkan wax laga sheegay maanta oo dhan waxaad arki kartaan markaad akhrisaan reportyada, markaad akhrisaan wax walba oo Soomaaliya ku saabsan waxa ku muuqanaysa in aan ku socono geedi dib u kabasho, geedi wax walba ay sidii hore si ka fiican ay noqon doonaan. sida la socotaanba Soomaaliya mabda' dhaqaale qaadad, mabda'aas dhaqaale haddii ay mar jiri jirtay inay dawladda oo dhaxaad ka ahayd horumarinta dhaqaalaha oo ayadu wax walba maamuleysay, labadii qorshe ee dawladdu ay samaysay waxaa labadaba ku qoran in Soomaaliya uu dhaqaalaheeda hogaaminayo ganacsiga. taas macnaheeda ma aha in dawladda ay gacmaha laabanayso. dawladda waxay ku leedahay kaalin ah inay sharciyeyso, inay hubiso iyo inay fududeyso ganacsiga. fududeynta ganacsiga iyo horumarintiisana waxaa ka mid ah tayadhowrka. tayada sida la sheegayba waa luuqad, sidoo kale waa aaminaad.
gabadha Flavia markay hadlaysay waxay ka hadashay intay dhowrka uu keeno aaminaad waana run muhiimadda aaminaadda iyo kalsoonida uu dhaqaalaha u leeyahay waxaa garan kara haddaad u fiiriso shirkad ahaan haddaad u fiiriso dhaqaale guud ahaanba labadaba tusaale waxaa noogu filan sanadkii 2008 adduun aan burburin masiibo ka dhicin dagaal dhicin daad dhicin rabshad dhicin dhaqaalihiis hal mar burburay oo dhibaato weyn ay soo gaartay oo haddaad akhrisaan aad arki kartaan waxyeelada ay arrintaas keentay waxaa dhacday oo keliya in systemyadii shaqaynayay kalsoonidii lagu qabi kari waayay gaar ahaan bangiyada iyo amaahda ay guryaha siiyaan waxaan xusuustaa 2011kii shirkadan oo market share-ka ugu weyn ee telefoonada haysatay oo la yiraahdo BlackBerry in systemkeeda uu maalin uun shaqayn waayay taasoo dhacda in gebigeedaba ay suuqii telefoonka ay aad uga baxdo taasna waxaa keenay taasna waxaa keentay yani kalsooni darro iyo aaminaad la'aan mar hadday aaminaad la'aanta hoos u dhacdo waxaa imaanaya waxyeelo badan inay dhaqaalahaas uu la kulmo marka waxaad annagoo ka hadlaynaa isku hal shay hal mabda annagoo ka hadlaynaa waxaa arkaysaa inaad laba arrimood ka kala wadno mararka qaarkood waa luuqad marka lagu leeyahay markaad joogto Masar markaad joogto ama aad Soomaali joogto haddii lagu dhaho shaygan dibadda laga keenay shayganna dalka laga soo saaray markaad xagga joogto mustawrid marka lagu yiraahdo macnaheeda waa kala qaalisan yihiin laakiin markaad Canada joogto ama Mareykan joogto haddii lagu yiraahdo kan dibadda laga keenay kanna dalka lagu sameeyay kan qaalisan waa naqaanaa Soomaa waa meel la qiimeeyo wax dibadda laga keenay iyo meel wax gudaha lagu sameeyay la qiimeeyo taasna waxaa keentay luuqadda tayada sanadihii la soo dhaafay dhaqaalaha Soomaaliya uu kordhay mar walba laakiin mar walba oo dhaqaalaha Soomaaliya uu kordho waxaa dhacaysay in waxa la soo dhoofiyana ay kordhaan waxyaabaha loo yaqaan trade deficit-ka boqolkiiba wuxuu marayaa hadda ku dhawaad 70 uu ku dhow yahay waxa keenay kaliya maaha in shacabka ay jecel yihiin waxa dibadda laga keenay inay isticmaalaan ma aha in wax soo saarkii gudaha hoos u dhacay ma aha ganacsatada inay arrintaas u fududahay laakiin mararka qaarkood waxaa qayb ka ah in dadka ay su'aalo ka qabi karaan tayada waxyaabaha gudaha laga soo saaro arrin midda ugu weyn aan sheegno waxaa ka mid ah arrimaha caafimaadka waa ka hadalnaa waxaan ka hadalnaa waxyaabaha siday u waari karaan waxaan ka hadalnaa arrimo badan oo tayo ku saabsan marka hay-addan tayo dhowrka shaqada ay qabatay sanadihii la soo dhaafay waa shaqo halbowlaha oo ah kordhinta dhaqaalaha waxay fursad noo siinaysaa in marka ugu horeysa aan suuqeena horta ka adkaano aan yarayno farqiga u dhaxeeya waxaan dhoofinay waxaan soo dhoofsano ugu dambeynna waxaan rajaynayaa in tayo dhowridda kaliya maaha sharciyo maaha kaliya ma aha in dawladda ay awood ku maqniso ganacsiga laakiin waa sidoo kale dhaqan iyo caado la barto dhaqankaas iyo caadadaas la barto mar haddii dawladda ay tiri ganacsiga halbow horumarinta dhaqaalaha waxaan rajaynayaa ganacsatadeenana inay bartaan in sugidda ay noqoto caado aad iyo aad u mahadsantihiin Dr. Wasu aad u mahadsan tahay waa ka cudur daaranayaa martido aadna ugu badan waxaan rabnaa salaadii duhurka iyo qadadii iyo waqtigii inaan isu beeqaamino dadka nooga yimid wadamo kale shaqada halkan aan u joognana wadamadooda ka hayo oo aan jeclaan lahayn inaan dhigaysano waxaa ka mid ah gabar dalka walaalaha aan nahay dalkan iyo dadkanba wax taray taariikh fiicanna u lahaa xilligii burburkii dowladnimada inaad ila soo dhaweysaan Dr. Raxab Saciid Cabdalla gudoomiyaha hay-adda tayadhoorka dalka Suudaan بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. Distinguished Somali federal leaders and state leaders, heads of delegation, representatives of the private sector, development partners, colleagues from regional and international organizations, ladies and gentlemen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله في محكم تنزيله: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. It is with great honor that I stand before you today as a Director General of the Sudanese Standards and Metrology Organization to participate in the 2nd National Quality Infrastructure Conference. Allow me first to thank our gracious hosts, the Somali Bureau of Standards, for their kind invitation and warm hospitality. The motto of this conference, Quality Infrastructure is a passport for trade, is both visionary and practical. It reminds us that in a globalized world, quality is not a luxury, but a necessity. For our countries in the Horn of Africa, it is the bridge that connects national industries to regional and global markets, and the shield that safeguards the health and safety of our people. Every nation aspires to grow, to prosper, and to provide better opportunities for its citizens, but no country can achieve sustainable growth without a strong quality infrastructure system. Standards, metrology, accreditation, and conformity assessment may sound technical, but in reality, they are the backbone of public safety and economic trust. They ensure the food we eat, the medicines we take, and the products we use every day are safe and reliable. They give consumers confidence and they build credibility for businesses. They create a fair playing field for trade, reduce technical barriers, and open doors to investment. In Sudan, we have witnessed how strengthening quality infrastructure has improved not only consumer safety, but also boosted confidence in key export sectors. For Somalia, with its strategic location and abundant natural resources, a robust quality infrastructure system will be a powerful driver for trade, industry, and inclusive growth. For Theme 2, the Managing Quality for Competitive Advantage and Market Access, in today's markets, competition is no longer about the price alone. It is about quality, reliability, and compliance with recognized standards. Countries that manage quality effectively are better positioned to access international markets. Businesses that adopt standards reduce waste, increase efficiency, and gain the trust of buyers. This is especially critical for Somalia, for Somalia's key exports: livestock, fisheries, agriculture. With internationally recognized standards and certifications, Somali products can compete confidently and gain access to high-value markets in Africa, the Middle East, and beyond. As neighbors and partners, Sudan and Somalia share the same vision to turn quality into a competitive advantage, not a barrier. The theme, One Standard, One Certificate, Recognized Globally, this vision of one standard, one certificate recognized globally
is essential for trade facilitation. It means that a product tested and certified in Mogadishu, Khartoum, Rabat, or Abuja should be recognized across borders without unnecessary duplication. This is the path toward regional integration under the African Continental Free Trade Area by harmonizing our standards, building mutual recognition agreements, and aligning with international systems. We can remove technical barriers to trade and unleash the full potential of African markets. For this, we must continue to invest in modern laboratories and testing facilities, training of skilled experts and auditors, and strong collaboration between our national standardization bodies. Only then can our producers, traders, and consumers enjoy the true benefits of a seamless quality system. Ladies and gentlemen, as we gather here in Mogadishu, let us be reminded that quality infrastructure is not an expense, it is an investment. An investment in safety, in consumer trust, in national competitiveness, and in economic growth. Sudan stands ready to work hand in hand with Somalia and with all other African partners to strengthen cooperation in standardization, metrology, and conformity assessment. Together, we can ensure that Made in Africa is not just a label, but a guarantee of quality recognized worldwide. Allow me to congratulate once again the Somalia Bureau of Standards and the Ministry of Commerce and Industry for convening this important conference. I wish you fruitful deliberations and lasting outcomes that will benefit Somalia, the region, and Africa as a whole. Thank you very much. MashaAllah, Jazakallah. Thank you very much. That was a very strong speech, beautiful introduction, beautiful presentation. waxaan rabnaa inaan salaada duhurka qadada waxoo dhan aan hal mar rabno inaan isla waxayno waxay la soo dhaweysaan nin muhiim u ah shirkan hay-adda tayadhoorka ay soo qaban qaabisay nin nooga soo safray kumanaan kun oo kilomitir oo aan jeclahay in sacabkii reer muqdisho qiimaha badnaa aan kusoo dhaweyno botsiile waa madaxweynaha hay-adda adduunka oo dhan tayadhoorka muqdisho baa taqaaneen waa hay-adda tayadhoorka adduunka oo dhan botsiile, welcome, the floor is yours. Thank you so much. Suba Wanasan. Wait, I hope I pronounced it correctly. Sure. We travel to learn languages, we travel to share culture, we travel to sample food, we travel to see indigenous products, part of which is most importantly culture. Let me take this opportunity, ladies and gentlemen, to thank Dr. Hawo Ahmed Hassan, the Director General of SOPS. You just replace S with B to get BOPS, where I come from, Botswana Bureau of Standards. Thank you so much for having us, and I will never forget yesterday. Yesterday, she took us out. We enjoyed ourselves. We ate more than we ever thought we could eat. We danced. In fact, we thank you for the love, the care, the attention. We didn't know there's so much love here, because the international news doesn't tell us that. They tell us something else. But we thank you so much. Let me take this opportunity to thank the federal government leaders here present, the estate leaders here present, the private sector leaders here present, and also my colleagues Sergio and Khalid, who have joined us virtually. Thank you so much. And also to promise Sergio that indeed during the Zanzibar ARSOC General Assembly, we did agree that we intend to sign
the Kigali Agreement in Kigali, Rwanda, in October, as he was saying, just to confirm that. The Director of Ceremony, please allow me to rise on an African perspective. A lot of speakers have talked a lot about quality infrastructure. I would like to start a little bit on the African perspective, but riding from the global perspective, so that we can give a little bit of statistics regarding where we come from as the world, where are we as Africa, where are we intending to go, so that we can appreciate exactly what are the situations on the ground. If we remember very well, in 2012, 193 countries converged in Brazil, Rio de Janeiro, and they were there to assess what actually happened to the 8 Millennium Goals that were set in 2000. And when they were there, what they found was very debilitating. Yes, they found that indeed there is some semblance of improvement with regard to what we can be proud of globally, at global level. But when we looked at the statistics, they realized that there's about 800 million people who are suffering in terms of poverty, mostly Africans, depending on $1.25 a day, mostly Africans. We still have those that sleep hungry every day, 11% globally, mostly Africans. We still have child mortality rate that when you look at it, about 6 million children die before reaching 5 years. And as you know, you'll agree with me, we are talking mostly in Africa and some parts of Latin America. Water scarcity, about 40%. That is scarcity of water. We still have 4 billion people, mostly in Africa, without internet. And lack of affordable housing, high illiteracy, education, where we don't have access to education, we don't have access to health institutions. We are talking mostly Africa. I'm still at the global perspective. But it was agreed that mostly underdevelopment is found in Africa, especially in Asia's areas of energy, digitalization, and environmental protection, as well as water resources, as I mentioned it. Mostly, this is very, very important to note, mostly we are talking Africa. We are talking ourselves. All this, the statistics is looking at ourselves. And when you look at the report on what actually transpired into our national quality policy, the African quality policy, the report, the research that was that premised that African quality policy, 5,000 consignments from Africa are stopped in the ports, in international ports. Consignment, that means our goods are not able to enter to access markets. During that research, that was found at that time. Our goods are not able to access international markets. Now, what did we do as Africans? Because when the world in Rio de Janeiro realized this situation, United Nations transformed what the 8 Millennium Goals into the 17 Sustainable Development Goals. 17 Sustainable Development Goals, the SDGs. And what happened there? The most important thing that I need you to note, what I need to note is the last in the series, the last in the list of those 17, collaboration and partnership. Collaboration and partnership. And that is a serious cry for Africa. Because what are we doing in Africa? Where are we in terms of collaboration? Where are we in terms of partnership? When you look at Africa, and then you take US, United States, we don't even think it's a continent. We think it's a country. Why? Collaboration and partnership. That is the highest level of collaboration and partnership. They have reduced a whole continent into one unit, one country, with one president, with $1 currency. And that's why they are a superpower. It's about collaboration and partnership. It's something that Africans can do. You look at European Union, the European Economic Community. It's just one community. You don't have to do anything to travel. And I don't want to touch on that yet. I want to ask a question on
what is it that we did as Africans? Looking at that, we then came to Africa from Rio de Janeiro. That was 2015 in January. We then converged in Addis Ababa, Ethiopia. And what did we do then? We decided that we come up with what we call Agenda 2063. We cascaded what we have in the 17 SDGs into what we call Agenda 2063. Now, when you look at Agenda 2063, you will realize that before it was reached, it was actually premised by research. And that research did our leaders, our heads of state, in Ethiopia 2015 January, they agreed that they observed that indeed we are rich in mineral resources. We are rich in all resources that you can think of as a continent. We have about actually more than 1.2 billion people. We account for close to $3 trillion in terms of gross domestic product. But what is very, very excruciating pain to us is that we only account for 2.2%. 2.2%. Write that down. 2.2%. Have that in your mind of global exports. We account for 15% of the global population. The global population, 15%. But we account 2.2% for global export. That is a cry, a serious rallying cry to our leaders, to ourselves in the quality infrastructure fraternity to say why. And while we are there, they also realized that instead of growing in 2022, we declined from where we were in 2021, where we had 14.7% growth in terms of intra-Africa trade. That is collaboration and partnership within Africa. Intra-Africa trade. We were at 14.7%. We went down to 13.3%. 14.3 to 13.7%. We went down. So necessarily, what are we doing when it comes to collaboration amongst ourselves? When it comes to inter-Africa trade amongst ourselves? We are not serious. We are not doing anything. Those are the questions for the quality infrastructure fraternity. Those are our questions. Those are the statistics. That's reality. Now, what did we then do as an answer to that? Because I don't want to take long here. We then came up with Agenda 2063. And we said industrialization. We talked about export development. We talked about inter-Africa trade. We talked about free movement of people. Free movement of people. That's what we said in AFCFTA. That's what we came up with. Now the question is that what we are doing? Free movement of people. Is that what we are doing as Africans? Where do we stand when it comes to free movement? Let me tell you something about the reason why free movement of people is important when it comes to trade. When it comes to matters of facilitating trade. Why free movement is important. Remember, trade is negotiated by people. Trade is learned, education. Trade is discussed in boardrooms. Trade is marketed by people. People have to move from one place to another. And that movement has to be facilitated by our leadership in Africa. Africa has to rise to matters of free movement. Our African states, leaders, to rise to this commitment in the AFCFTA so that we can facilitate trade, because there is no how we can ever facilitate trade without free movement. We can talk about other things. We can talk about what we've been talking about in terms of quality infrastructure, but if we cannot move, if we have to take forever to move, this is why, ladies and gentlemen, let me tell you something. America right now, United States, what Trump is doing now to Africa, he has introduced what they call visa bonds. And visa bonds, they are saying you have to pay certain amount of money in thousands of dollars before you can visit America. And they're saying it is refundable, but it is deterring. They know that free movement, they know that by doing that, they are curtailing free movement. They know the purpose and the effect of free movement. And they're curtailing it deliberately because they know its effect.
And they know that it can help Africans grow. Now, if we don't take free movement seriously, ladies and gentlemen, we are going to have a problem. So, now the question is, what does it take, in addition to free movement, what does it take for all these overarching objectives to be achieved? Speakers after speakers have been talking about the answer, quality infrastructure. But is it just quality infrastructure? Or it's internationally recognized quality infrastructure? We need to be talking about internationally recognized quality. It's not just a matter of setting up a quality infrastructure. It's a matter of ensuring that you capacitate it to be internationally recognized, so that whatever it does to a product, because I'm talking about standardization, I'm talking conformity assessment, institutions which are accredited, so that you are able to facilitate mutual recognition developments, that is agreements between us when we talk about collaboration and partnerships. Mutual recognition agreements. That's how we facilitate trade between countries. Proficiency testing. That's how we facilitate trade within countries. That's how we facilitate and capacitate quality infrastructure institutions. Remember that and the most important thing of all this is research. We capacitate quality infrastructure by ensuring that the testing laboratories are indeed capacitated, are accredited, so that testing, metrology, certification, whatever is done by these institutions is necessarily recognized internationally, so that the products that have been tested, that have been measured by these institutions, can then access international markets. Without that, there is no international recognition of our products. So we are calling upon African leaders to capacitate quality infrastructure to make sure that we are able to get accreditation. Now, what are our challenges? I see you. What are our challenges? Our challenges, ladies and gentlemen, our over-focus on regional economic communities. I'm not talking about EAC only. I'm talking about SADC, I'm talking about ECOWAS, I'm talking over-reliance. Because remember, let me remind you, because I'm talking from the African perspective, I'm talking from ARSO perspective. Remember what AFCFTA technical regulations are saying to us. They're saying for us as African states to be able to trade within AFCFTA, we should be able to apply and conform to ARS, African standards, harmonized standards. That is the call through the technical regulation framework of AFCFTA. And if we don't do that, we need to align our reporting framework, our processes within the region to make sure that they are well aligned with ARSO, so that we are able to partake in AFCFTA as a continent. This is very, very important, ladies and gentlemen, for us. And then the issue that I raised earlier of poor quality infrastructure, that's another challenge which our leaders in Africa have to make sure that they take care of, so that quality infrastructure can be taken care of seriously for us then to facilitate trade. Because our duty as quality infrastructure fraternity is to facilitate trade and industry. And if we don't have the capacity to test the products, or if we are able to test, but the testing laboratory is not accredited, that's another issue. These are the issues that we are talking about. Lastly, let me take this opportunity once more, Dr. Hassan, to thank you for bringing us here. I'm happy. I enjoy the weather. In Botswana, we don't have the sea. Here, I just see the sea, just by the window. If I look at the window, through the window, I see the sea. And lastly, to encourage you to collaborate effectively. Intensify your collaboration, intensify your partnership development. And I'm happy to see the two of you sitting together. You see, a round of applause, please. Charity begins at home. Charity begins at home. If the two are sitting together, God said, love thy neighbor. Collaboration and partnership starts here. This is what we are looking for in Africa. We want to see more of this. We want to see Ethiopia coming here. We want to see them also going to, we want to see all this integration, regional integration. Ladies and gentlemen, thank you so much, Director of Ceremony. Thank you so much, sir. Wonderful, wonderful. Thank you very much, Mr. President. Time is not that
good for us. waxaan soo dhaweyneynaa danjiraha dowladda talyaaniga Soomaaliya u fadhiya Maria Daco Coppi. Benvenuto ambasciatore. So, good morning, His Excellency Mohamed Ahmed Adem, Minister of Commerce and Industry, Mrs. Ayo Ahmed Hassan, Director of the Bureau of Standards, Somali Bureau of Standards, officials from federal government and member states and from other relevant economic organizations, Director of Ministries, the Chairman of the Chamber of Commerce, Somali Chamber of Commerce. It is an honor to participate in the today conference, and I thank you for inviting me. I will be very so as not to take time from other speakers and not to abuse your patience. We know Somalia has a young population, a vibrant diaspora, and a huge variety of potential, both in human and natural resources. It is really a potentially emerging market with an untapped natural resources and investment opportunities in many, many sectors. As we say from other speakers, it's very important, it's fundamental, the issue of recognition of quality and standard. From a political point of view, I would like to stress that the economic growth also requires political stability and security. But as other African countries have already challenges to be overcome thanks to the strength and determination here of the federal government of Somalia, the contribution and loyal participation of the federal member states, and the fundamental contribution of the private sector, of course. Yesterday I met with the Minister of Finance and the Governor of the Central Bank of Somalia. These authorities are developing a comprehensive currency reform in consultation with the World Bank and the International Monetary Fund and other key national stakeholders. Likewise, the monetary reform, the development of regulation on certification and adaptation to international quality standard is essential, as was properly underlined by the relevant speakers, for assessing international markets in a global economy, and are instrumental also to develop ambitious strategies like the National Development Plan for Somalia and Vision 2060, as well as achieving productive regional integration. In general terms, Italy promotes a model based on the local development far from predatory logics, really fostering mutually beneficial growth on equal footing. For this reason, every initiative of bilateral collaboration, even in the field of quality certification, is welcome and will be supported by the Italian Embassy. So I congratulate for the organization of this event. It's really very important, and I wish all the best, and we will stand hand in hand with you as partner. I would like also to underline, well, to greet also other colleagues, but as demonstrated, well, I'm here as a representative of the diplomatic corps in Mogadishu, and for me it's an honor, as is a sign of friendship with Somalia. Thank you very much. Grazie, ambasciatore. waxaan soo dhaweynayaa marti sharafteenna maanta oo aan jeclahay in waqtigan uu noo soo koobo xildhibaan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Maxamuud Axmed Aadan Geesood. ila soo dhaweeya. بسم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماريها هايدة تيدوركا مسؤولين تا يا قاسمياشا وأحياء كلا دوان الدولة مسؤولين تكسعوا تمام قبل يدا مسؤولين تكسعوا تهايدها تيدوركا مرتدا هنوجوغا سفيركا دالكان صاحب كان هاي إيطالي أما دبلوماسيين تكلا dowladaha kale nagala jooga dhalinyarada aqoon-yahanka organizerska iyo saaxiibka ee cabdirasaaq catoosh dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdi salaan marka hore aada iyo aad baan u faraxsanahay inaan kasoo qeyb galo mashruucan ama shirkii labaada aniga waxaan umalaynaya waa markii ugu horeysay aan kasoo qeyb galo maaraya xaawo iyo tiimkeeda aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa shaqada fiican ee quality-ga leh ee ay qabteen annaga iyo hay-adda tayadhowrka waxaan isku nahay hal institution baan isku nahay waxa ay qabteen waa wax wasaaradda ganacsigu ay qabatay waxaan kale oo rabaa aanan ilaawin oo aanan rabaa inaan ku daro saaxiibadayada kale ee nala shaqeeya ee world bankiga iyo daneeyayaasha Soomaaliya ama maalgeliyaasha Soomaaliya iyo mashruuca mas'uuliyiinta mashruuca drive oo iyaguna qeyb libaax leh ka qaatay shaqadan ama saldhigyada iska lahaa waan ku faraxsanahay inaan maanta ka hadlayno quality control ama taya Soomaaliya waxaan rabnaa oo aan mashruucani uu ibafur u yahay in xoogga la saaro inaan wax dhoofino sababtay ku tahay dalku hadda 80% waa import ma laha export aad ayay u yartahay exportku marka laga soo tago kamiyada ugu ballaaran ee exportka hadda waxa weeye waa xoolaha iyo in yar kalluuna iyo liinta qalalanaysiinta iyo waxyaalo farkutirisa laakiin annaga dalkeenu waa dal hoodana weeye waxaan rabnaa adduunka inaynu gaarsiino waxa organic ah ee inaga aynu soo saarno ay qudaartu ka mid tahay ay xooluhu ka mid tahay kalluunka badda tirada badan oo Ilaahay ina siiyay ay ka mid tahay sida kaliya aan adduunka ku gaari karnaana waxa weeye in laynu ku kalsoonaan karo waxa aynu soo saarno in lagu kalsoonaan karo walaalkay presidentiga wuxuu yiri dalka isgudubka qayb ka mid ah way dhibaatada Africa. The problem is free movement in Africa. Because if I want to travel in one of the African country, it's better I travel into Europe. It's much easier to travel to Europe or Asia. That's the part of the problem African trade. Waa qayb ka mid ah African trade caqabadaha haysta ay ka mid tahay. Waxaan kale oo aan rabaa inaan u mahad celiyo iyagana rugta ganacsiga iyo ganacsada Soomaaliyeed ganacsada Soomaaliyeed markastana waan dhahaa meesha kaliya ee Soomaaliya ay ka dhiman weyntay markay burburtay waa ganacsiyada Soomaaliyeed laana waxa kaliya ee dalkan laf dhabarta u ahaa ee mar walba dawladnimada garab taagnaa waxa ahaan ganacsada Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka inaan ugu bishaarino ganacsada Soomaaliyeed maanta inaan garab istaagno iyagu hadii dawladdu soo garab istaagtay maanta inaan dawladdu garab istaagto ay garab istaag u hayso insha Allah waxaan kale oo rabaa in markii wax la dhoofiyo faa'iidooyinka ay leedahay waxa ka mid ah in youth-ka ama dhalinyaradu ay shaqo u abuuranto oo shaqo abuur jiro dhalinyaradani waa wada tahriibayaan badaha ku dhimanayaan qaybtood si kala loo isticmaalaya oo arrimo khatar iyo waxa looga faa'iideysanayaa amni darro falal amni darro waxa ka noqonaysa qayb ka mid ah in dalku wax soo saaro oo waxa uu soo saaro dhoofiyo hadda waxaanu ka mid nahay wadamada East African market-ka ayaan ka mid nahay waxaan rabnaa inaanu ka faa'iideysano market-ka oo inagu noqono African gateway ama albaabka laga galayo Africa sababta ku tahay Soomaaliya waxay ku taala meel istaraatiijiyad ah Ilaahayna wuxuu siiyay kheyraad aad fara badan annaga ayay nagu xiran tahay sida aanu anagu uga faa'iideysano waxa aan haysano iyo waxa aan wadamada kale oo aanu albaabka u nahay aanu ka keeno sida la aligeed hay'adda tayadhowrku waxay idin tahay ganacsatada u tahay ama ummadda Soomaaliyeed u tahay wax qabadkii ama toolkii wax lagu furfurayay ay ka mid tahay marka insha Allah bismillaah kareem gacmaha is qabsanayna annaga wasaaradda ganacsi ahaan aniga priority-gaygu waxa weeye inaan suuq geeyo Soomaaliya shirarkan oo kale marka la isugu yimaado caadiyan waxa laga hadli jiray deeq in Soomaaliya deeq loo weydiiyo caalamka loo bariyo
Somalia hadda is ready for the business. We are ready for business. And there waxaan u malaynayaa inta caalamku na soo garab istaagaya ama na soo siinaya waa nagu filan tahay. Laakiin hadda waxaan la soo gaaray xilligii annaga aan isku filan lahayn oo waxaana aan suuqaysan lahayn. Waayo waxaan ugu filan baan haysanaa. Hadday macdan tahay, hadday dahab tahay, hadday kalluun tahay, hadday xoolo tahay, hadday qudaar tahay, you name it. Waxaanu haysano baan u baahanaa inaan suuqayno. Sidaa darteed waxaan u malaynayaa waqtigii waxa la joogaa inuu inagu wax suuqaysan lahayn. Hay'adda tayadhowrka shaqada ay qabanaysaa waxa waaye dadku kaliya tayadhowr markii la maqlo waxaa lasoo xasuustaa cuntada kaliya wax cunto cunno ah in la baaro kaliya cunno waa ka fog tahay biyaha ka mid ah korontada ka mid ah wax lagu dhisaya ka mid ah wax kasta waxay u baahan yihiin quality control in la baaro u baahan quality u baahan waxa sabab u ah maalin walba millions dollar dad Soomaaliyeed leeyihiin in dab qabsado oo gubto la damin waayo waxa sabab ah korontada way because dalka guryaha waxa la gelinayaa koronto aan la controlin waxa la gelinayaa cable aan la ogeyn tayadiisa taasa ayaa waxay keentaa maalin walba in millions dollar oo marketka magaalada ku yaala waddanka Soomaaliya inuu gubto marka waxaan rabnaa taana inay hay'adaha dhowrku insha Allah ay shaqadooda qabsadaan laakiin waxa tan ay u tahay la dhabar dhoofka waxaan rabnaa markasta inaan xoog ka saarno inaan wax dhoofino productiga Soomaaliya soo saarto xitaa inta yar ay soo saarto siyaalo qaldan baa looga faa'iideystaa anaanay ugu dhacday inaan intaan wad Paris tagay aan arkay karton liin ku jirto oo ay ku qoran tahay made in UAE United Arab Emirates Soomaaliya ka tagtay liintaas halka laga qaaday Dubai la geeyay repackaging baa lagu sameeyay annaga waxaan si qaldan loo isticmaalay inta waddanka kala geeyay la soo staawo waxa diidaya because quality control kana ma shaqeynay markii hore Soomaa ما إننا هيسن صومها certification هذا لكن وان هيسنا وحنا لسوالها حترها بيجمعها يا لو قدرك هذا وحنا جمعها كويسنا وحنا رمنا جنا صار الصومالي إنه يكوكر صونا الدولة دوده يهايد هوده وحنا رمنا إن نهارم مرنو إن شاء الله عن حوجة صارنا أنا يو كوسارة دهان يو هايد تيلور كوا إن حوجة صارنا إن لدوفيو أما الماركت كيو وحاول نحسن الصومالي هيستو إن شاء الله إن آدي أدبن ومهتنا يا أنتي نقال سوقيب كشيء أنت مرتضى هالنوت تيموا سفيرك ومهتسين يسوون أنتين وحنا لله السلام عليكم ورحمة الله عبد السلام عتشوي سوق أجستاجي أتيك واقع جودان ملاينا يا تلي كذا لجاري بركة آدي أدبن ومهتنا السلام عليكم وزيجيسو دادبا مهسنتا هاي إن وحليري ولا كفتمايو فيسبوك بدن با fikirkii dad ku soo dhiiban hayaan hay'adda tayadhowrka khudbadihiina dad badan baa dhageystay marka shirkan inuu waxgal yahay waxa ku ogaan kartaa fikir haddan akhrinayno comment Facebook lagu soo dhiibto waxa la yiraahdaa hay'adda wax walba baari doonta hadda wixii ka dambeeyo mana jiri doono waxana dhacay hebel awatay gabar marka waxay tiri wiil dayni la joogaan shukaansada ma laga baari karaa inuu jaad cuno marka aad ugu faraxsanahay wacyigii dadweynaha inuu gaaray hataa in wiilasha mid ba jaad yado iyo mid ba ku dhii Sweden aan ka imaaday bonder inuu jooga laga yaabaa marka insha Allah gabdhaha taag waa laga baari doonaa wiilka fiican iyo wiilka kale salaadii iyo qadadan aadina waa isku soo noqonayna waa mahadsantihiin waxa weeye de waa tayadhowr in tayada ay dhowrto alaabta soo galaysa ay fiiriso dheydkeeda ay ka warqabto يعني إحنا قال سو حقيقيو وحيالها اللي سو قلنا أو تيادا له أو سو كرسون هاي يعني عافماتك واحد لقى دريمنا يو هدي أيهن ما شاء الله وسود بهنا نو سود فينا كان علينا واستعمالنا تيادا كواليتي كنترول واحد الله الدولة ده لوجب ما أنا قلنا لوجب ما أنا إن استكتب فردة هي أربوركا أصلا ما يصير دكاتير أما ضدكوا حيل دار معناها عنتوين كاس أما داوين كاس جدود تجينايو إن يكورتك أما أي باريتان كوسا ما أنت سمعنا الزوجين والله واحد